You don't want to see what I do to life. Я не такой. Then maybe you should get to know me better. I'm not like those other men. You sure look like the какой rest же of ты them, расскажи? covered in dirt. Ну хочешь, помой меня. Дейенерис обратила на это внимание. Здоров, нетуксы, мы с компанией продолжаем серию хайлайтов по плохим выборам в Игре Престолов от Telltale. Эшера нужно убедить Дэнни дать ему солдат. Родрик будет готовиться отомстить Грифу. Мира будет использовать шантаж. А Гарету придется ответить за преступление против собрата. Are you frightened? One run-in was enough for me, thanks. Would you like to touch him? Да. Unless you are Я afraid. что-то не помню, что она в сериале предлагала A man потрогать who has своего really дракона. faced a Неважно, dragon если тут before будет may выбор, have потрогай reason to be. дракона. Ладно. Не лезь, блядь, дебил, сука! Ну блин. You're brave at least. I don't think he likes me. You still have a hand, don't you? Drogon wouldn't strike without reason. You must have scared him. He's only a child. Ваш дракон крайне опасен. fire on whoever he likes. You can try to justify этом it all you плохого? want, but the truth is, he's dangerous. Your tongue is dangerously sharp, sellsword. А, на Why место did you come поставил. here? What do you want from me, Asher Forrester? With your permission, I want to hire a contingent of the Second Sons. I need them to help me fight for my family back in Westeros. The Second Sons? Has your reason failed you? My sellswords will help me free the slaves of Marine. That is their mission. What they are about to do is much bigger than you or I. Bigger than one family back in Westeros. So, unless you think you can storm Marine and free all the slaves yourself, you have nothing more to offer me. Давай We're про not дракона, just про дракона. sellswords. We're the Зачем? best damn sellswords Если in можно Slavers Bay. хвастаться, какой я классный. I know a few who might disagree with you. His boasting aside, they were two of my best fighters. And Beskha here, she has a history in Marine. She could help guide us. What the hell? Is this true? I lived in Marine for a time. So you wish to accompany them? You'd help the Second Sons. Guide them into Marine. I can't, Asher. This could be our only chance. Is that what you're saying? Не, ну Don't точно really не considering первый. this. I can only speak for myself. I'll go alone. She's the one who knows the city. She will accompany you, or you won't be going at all. Help them liberate Marine, and I will see that you are rewarded. It's going to be a long night. 1000 рабов на любой вкус и цвет. Какая тип, как же плохо вы сражаетесь. It's not your leg that's Очень the хорошо problem. сражался. You've got to be practical. You want to take Griff down now? You want to stop lying in the mud and letting people walk all over you? He can fight his own battles. Yes, You know why he had to stay down. Even so, it set a precedent. Look at me, Royland. Can Yeah, barely you hold this should. damn thing, much less swing it. So, you're going to give up then? There are other ways to fight, man. You can't handle a sword like you used to. So find Есть another другие, advantage. Запад нам Surprise your поможет. opponent. Do something unexpected. Like what? Выстрелить в него из I'll руки, show да? you. Bring your opponent down to your level. When I attack you, Как он drop намекнул, down, что мы avoid me, and хватаемся. swing at the back of my knees. Roderick! Let's try it again. Almost. Again. Как он сурово сказал. Shit! I'm fine. I'm fine. My lord, sorry to interrupt. She insisted on seeing you immediately. Лин, ты видела, как я сражаюсь? Lady Elena, sorry to hear we won't be sisters. Talia, can I Что speak это with you? за чувак сзади? Это парень, который не стоит You remember my беспокоиться. little brother? Quiver. Good gods, you've grown. You could just call me Arthur now. But something's happened. Maybe this was a bad idea. Не, так Lena, еще the last thing I need right now is more trouble. You try to force a woman to marry you, but this is where you draw the line? He told my father Griff had subdued you, and And that my sister would make a fine reward. as if I'm some token to be handed around, You mean he demanded I marry his son, Griff. what? Lud threatened my family. Told my father if he refused, would be slaughtered along with Бедная you. девка, так и так Father выходить acted the замуж damn насильно. coward. He agreed, Roderick. You can't marry him. Do you think I want to marry that За disgusting нее pig? все сделали, она недовольна. I'm not going to be the bone they throw that howling dog.
I'm not gonna be some prize for him to rip open. And so Хочешь have I. убить человека только чтобы не выходить замуж? I know Griffith's horrible, but to go that far... You don't know what it's like, Rodrik. Oh, your men. I command father's elite guard. These men are trained archers, swordsmen. I'll do it, if it really is the only way. I'm afraid it is. Thank you, Rodrik. I knew you'd Что come я там ей through for us. пообещал? My men are yours to command. Почему ты до сих пор не жената? Я тоже не помню. Роня тоже была отличным мужем. Спасибо. Подождите, обещать не значит жениться, но я ж не обещал жениться, тут что-то другое. Лгу, я рад, что ты вернулась. Я ошибся. Lena, I was wrong before. I tried to force your hand. You should marry whoever you want. I'm glad you see that now. For a long time, I wanted that to be. Блин, она ему предложение сделала. But I don't know anymore. Back to when I У loved меня you and больное you loved колено. me. Сама вставай. Милый вариантик. I still love you, Elena. Suppose I do. Это пиздеж, жалко, она не сказала, это пиздеж. Прощаться, прощаться. пока. Нет, целоваться, целоваться. Yes. Блин, ну. You're right. I'm waiting for Это чисто я на. Дан не нужен. Да ну какого хера? What is it, Tom? Помойся уже, блядь. 4-ю серию грязных ходишь. Он же с углем работает все время. Он в перерывах между углем к ней бегает. Ой, как это. Lord Whitehill is sending a great deal of gold to someone here in King's Landing. Рон, если ты работаешь с ней, это не значит, что ты не можешь не мыть. Я не об этом. А что нам Том вообще сказал сейчас? Не знаю. Ну, короче, это я и так знал. All you found out. I already knew that much. It's the best I could do. The only people Мне кажется, Саша тут отрывается в девочковой роли. Lord Morgren and Lord Вообще везде отрывается. They'll both be at the feast after Tommen's Да, он coronation всегда today. за женщин играет. Я это и так знала. В моем теле заключена милая. I'll see how to get you in. Главное, чтобы не наоборот. Я заставлю ее помочь мне. Я I заставлю. think I can convince her. I know things about her that she wouldn't want told. King's Landing seems to have it in for you. Том, ты мне угрожаешь, Том? Нет, он намекнул, что у нее союзников мало. И в ножке поклонился. Это он ей говорит, ты кроме меня никому не нужна. Вот и момент, который я не записал и фрейм. В общем, чувака посадили. О, поешь еды, поешь говно. Взять. Да фу, блин, фу, какая мерзость, нет. Лук, Оно обожаю на лук. полу валяется. По крайней мере, не А где рюкзак? Куда он его повесил-то? Один шарик сломал, другой потерял. Oh, wood's rotten. О, вот это мы будем есть. Must be the latrine. I'm not sticking around to use it. Ну, всегда от тюрьмы не зарекайся. Приколяет, если тут можно просто было открыть дверь и не собирать это говно. Oh, I'm not getting out that Вот way. дырка. Че он постоянно недоволен, где-то ему не нравится, то не нравится, сортир... Ну прям как ты. Сортир не понадобится, в дырку не пролезть. Don't know what I expected. Недовольный уебан, вы Выбей посмотрите просто, на это лицо. Да выбей. Garret! Cotter, what are you doing here? You're to be executed in the morning. I have to get out of here. You had my back with Finn. He would have killed me over Видите, that в knife. выборе роля. I figured it was about time. Да, так бы нас просто тот чувак не сдал бы. You out of here. Ты хороший человек, ты хороший I'm not человек. sure I believe you. Я не доверяю этому вору. Why are you really doing this? I wasn't lying, Garret. But, well, there is another reason. I want to go with Я you вы to the одинаковы. North Grove. You know I can't stay here. I'm leaving Castle Black, but I'd rather not go it alone. So if you're going north, I'm coming with you. I'm gonna try to push it out. You pull, alright? Че за бред? I hope no one heard that. Да уж, блядь. Can you fit through? I think. Это лук. Как пролезть? Как же мы без Ты что за лука? бред? Надо было застрять и прибежали об тебя трап. Помоги мне, брат, из ночного дозора. О, прям как в начале, смотри. Можно ж не двигаться, и тележка рухнет. Вот так это работает. Бля, тут стелсить надо. Хрен, какой-то его пистолет на месте расстрелял. Почему нет? Самое смешное, этих охранников вместо тебя казнят. Ты меч не взял.
Возьми еще, да, можно. Возьми их с собой, продашь потом где-то. Где, блядь, ледяной пустыня, куда мы собираемся с этим Дудик? Да. Мы станем перед стеной потом и, короче, скажем, вот у вас мечей нет, а у нас есть, давайте мы вам продадим. That is for sure. Предал. Vows I said here, I meant them. I was a brother, but the Night's Watch betrayed me, and that's on them. Типа ты убил одного из своих, и тебе дозор такой. Ну ты предал нас. Пацаны, я вас пришел. Открывайте ворот. Я реально открываю. Ой, крестьяне голодают. По заветам великого живут. Что, крестьяне поели? Ты как такое допустил? Было бы смешнее, если бы они такие, и баба такая, бля, у тебя дома ничего не изменил. Он зашел слишком. Я могу поговорить с ним, поговорить. Он еще не пересек все красные линии, с ним можно договориться. Don't forget your promise, Roдрик. Давай их сдадим. Кто я ей обещал, кто помнит? На входе диалогов будет вариант, который мы обещали. Но это не точно. Чего у них такая броня какая-то странная? А че, вообще никто не видит этот отряд? Да да смотри, как он скрыт, на него этот глазик висит. Так, ты лично всадишь нож ему в сердце. Идемте за мной, мои коллеги. Мы восстановим порядок. Они встают за своим президентом. Это Чарок Компани. Смотри, как они идут эпично. Отставь на монтаже. Никто все равно не знает Чарок Компани. Нет, только мы играли. Там же были русские. Чувак, ты не понял. Я доковылял. Прикажи мне. Я сейчас опять буду валяться и унижаться, прося прощения, когда эти чуваки нас кинут. I'd rather marry a dead horse. You watch your bloody tongue, or I'll give you one. Я тебя запрещаю. She'll do what she's told, just as you did, Rodrake. Я не So will he. I'm through with him. Как жестоко. Я здесь власть. And I'm tired of you pretending you are. You think I'm fucking pretending? А что бы ему понравилось из тех вариантов, которые нам предлагали? My brother is ready. Подожди, сначала надо позлить его. Осторожнее, Гриф, давай осторожно. And who's the cripple? Careful, Griff. You really don't want to do that. And why the fuck not? You planning to stop me? Конечно, нет. Oh, what's the cripple up to now, eh? Fancy yourself a warrior? You are nothing, Rodrake. Just give up. Давай сдадимся, давай сдадимся. Not today. Да блин. Just embarrassing you. Да, смотри. What the hell is this? What are you on? I'm the only one here who gives the orders. Kill anyone that moves. You heard him. Stop now. You can't do this. Да, конечно, могу. Now then, about humility. Get your hands off me. Maester, are you all Так, right? надо вспомнить, что я ей все-таки обещал. Your friends won't be around forever, Rodrake. Да, And when they're gone, конечно. Да я имею в виду, блин, она из какой семьи? Она... Я запуталась. А я не помню, как ее семью зовут тоже. Ну, короче, это какая-то третья семья, на которой нас обещали жить. У нее... Еще бей, блядь, бей до конца. Не-не-не, нам похуй. Are you satisfied? Да добивай! Нет, конечно, я еще не добил. You need to stop. Так, еще хуй. Мама, тебе незачем смотреть на это. Немцы будут недовольны, что Рица избивают. No, you can't. Так, я сейчас тебя ударю. I'm not protecting him. I'm protecting Ryan. When Lud hears of this, don't you realize У what меня you'll же do to есть тот him? младший If you брат. kill Griff, С дороги, с Блин, дороги. уже сделали. С дороги, с дороги. Сохраню это в тайне, ну can't do блин. that. I want him dead, believe me.
but not at the cost of Ryan's life. Да похуй, блядь, хуйня. Да, He may... убить противника любой ценой. Или плюнуть. Плюнуть? Блин, мне хочется и то, и то. Плюнуть. Давай пнем. Это запомни. Это запомни. Find the whitehills to the cellars. No one gets in or out. Да почему мы не можем перехуять? Да кто об этом узнает, если мы убьем всех свидетелей? Да, и крестьян тоже. Доверяю, короче, только вот этим чувакам. Да, потому что они выполняют приказы. Мое гестапо обо всем позаботится. All of them. Fuck you and your queen. That's enough! Have you lost your damn mind? I am not some animal in a cage. What in the seven bloody hells Как же славно видеть, что вы поладили. I'm glad to see you two are getting along. Warms the heart. I'm not the one with the problem. It's him. She can't fight like this, Asher. You think I'm too drunk to fight? Понимаешь, он выбрал вилку, а я не таких. When I did swinging a fucking... А я сделал другой выбор. Смотри, я даже пьяная попадаю. Завести бешку. Nice one, Beshku. You motherfucker! Блин. You could never handle a fair fight, could you? Deal with your friend. She'll get us all You killed. sound scared, Croft. This is bloody important. You afraid your mother will spank you? You've made your point, Croft. You mind shutting up about it? I'm about ready to leave both of you behind. You take care of this, Asher. Дорогая, тебе нужны каблуки. You think Да your у меня little уже есть thumbcock один. can take Marine all by itself? А чё она больше нас, Don't кстати? like you anyway. И она огромная, смотри. А только заметил. Lecture me too? Да чё ты везде? You're fucking uncle. The only reason I'm even here. Какое у нас домашнее насилие. Queen, I would go into Marine with you. Давай сделаем, чтобы она нас убила, слышь. Ты Come on, пытаешься. Asher. Hit me. Oh, if this was a real fight, you'd be dead. Отказался. И она перегибает что-то. Врежь. Да, давай ударим. Is this what you want? Давай ударим и проебем. Да нет, ты нихуя не... А, ну ладно. Блин. Да что происходит вообще? Сада перепутана, по-моему. Блин, она все равно его побила. Get off me. Ты чё там Tell me боишься? what you're so afraid of. I was a Там slave. мой бывший. Ну, только не такой необычный, а БДСМ. Меня там все знают. I was taken from my home when I was only 3 years old. The master threw me in the fighting pits to die. Пиздец, во время этой хуйни. Tired of watching me Она это, потеряла бдительность, сама виновата. Да, зато это закалило тебя. Used to it. Смотри на все положительно. Токсика. Didn't he? You say that like it makes it worth it. Yeah. Thank you, little brother. Right. Your family. Iron from fucking ice. I'll meet you inside. What are you doing here? Я пришла на тебя надавить, зная твой I know секрет. I'm not supposed to attend. Then you know Lady Marjorie doesn't want to see you. What could be so important? Just trust me. Помоги мне, иначе все If you узнают. don't help Да. me, I'll tell everyone your secret. I told you that in confidence. You'd really use that against me. I would. Сучка. Fine. I'll get you into that party. But after that, you're on your own. She's with me. We'll stay out of trouble. I promise. Чувак, а этого командира убил. I was worried you'd run off with your friend there. And what if I did? I'm not sure I could blame you. Lord Garibaldi Tower. Блин, он такой чисто чувак, такой с завода. Вы тоже вполне You're себе quite handsome симпатичны. yourself. I can see why Sarah likes you. Hopefully that's not the only reason. Это вполне не единственная причина, ведь у меня еще и длинный. Поли мои 5,5. Да. Я округлил. I think that subject isn't fit for your delicate ears anyway. My ears are not delicate. Of course they are. Look how tiny they are. Little loaves. Stop it. Is there someone you'd rather be talking to? Нет, я хотела постоять с вами и разрушить ваши отношения. Please, if you'll excuse me. Я пришла разрушить ваше веселье. Lady Mira, I'm impressed. Impressed with what? That you aren't currently locked in a cell. How did you do it, if I may ask? I wasn't Не твое expecting to дело. see you again, if I'm being honest. У каждой You тайны must have своя made quick цена. work of If I tell you how I did it,
What's in it for me? За меня все сделали, я нихуя не делал. But I admire the gall. I do believe King's Landing is rubbing off on you. Andros is now Lord Whitehill's exclusive contact in King's Landing. Why would Lord Andros want to push you out? You found a man he could manipulate. Someone who Зачем would из бизнеса? Lyman Lannister. Working with a Lannister? A third cousin, to be fair. Whatever Andros is up to, he clearly thinks Lyman can Смотрите, take my настоящий place. лев. Are you done flirting with that Послушайте мой handmaid? We рык. need your opinion here. Leave him alone. Какой перспективный малый. Давайте посмотрим, что он делает. Тортик ест, вино пьет. Чем еще заниматься на посиделках общих. Вот хуй ты над ним пожёшься, так же делаешь. Lyman Lannister? Shit. You seem nervous, my lord. I'm not nervous. I just get clumsy sometimes. I'm afraid you have me at a disadvantage, Lady... Mira. Lady Mira. I'm not used to being approached so boldly. But I'm glad you did. I always feel a bit out of place at big... Я слышал, вы крупный организатор сделал. Don't be modest. I really shouldn't talk about it. Andros came to me in confidence. You understand? Такую розу держат в тайне. He wouldn't be pleased, I'm sure. Может, шепнете мне на ушко. Можете мне доверить, я sorry. уважаю Да-да-да, давай. If you like, you can whisper it in my ear. I suppose I could just... Lyman, what do you think you're doing? What? Nothing. Все Ланнистеры одинаковые. Andros! We were just talking. You were just talking to Mira Forrester. Forrester? I didn't realize. My lord? Let me say this as plainly as I Ну can. давай, ударь Don't меня на ever глазах у meddle всех. in my affairs again. Блин, Lady Marjorie. надо постелс. Lady Marjorie. Lady Mira, that was quite a scene over there. Are you all right? I'm fine. I can handle Lord Andros. It's Lyman I was worried about. What do you mean? That story isn't fit for a maiden's ears. Не дразните Don't меня. tease me, Lord Tarwick. I'll keep your secret safe. I suppose I could tell you, if you'll first tell me something about Sarah. Да Your пожалуйста. help could save me a lot of embarrassment. What can you tell me about her Сдавай, family? сдавай. Something isn't quite right. Can't court a woman just because I like the way she laughs. She asked me not to tell anyone, but Sarah is a bastard. She was born Sarah Flowers. The Tyrells renamed her. Oh, incredibly disappointing. She seems so refined. I was certain Она she всю was born жизнь a орала lady. людям, She's been да. lying her whole life. Врала. She even lied to me until recently. How horrifying. And to think I nearly... Thank you for being honest with me. It was Я, the least кстати, I could do. свободна. 10 years ago, Lyman was injured at the tourney at Lannisport. He took a bad fall from his horse, needed milk of the poppy for weeks just to keep from screaming. And between us, he's never stopped drinking the stuff. Can't stop, actually. So that's why he shaved. Это херня, You если mustn't честно. repeat that, Lady Mira. Besides, Lyman suffered enough embarrassment, and every man's entitled to his secrets. I might, if I have to. I'm quite serious, Mira. You learned that from Andros. A man's mouth is bigger than the Blackwater. У меня еще Lord длиннее. Lyman has no idea. Скоро твой секрет станет Now, if секретом you'll excuse me, общим. I have some arrangements to undo. Она сейчас через скамейку перепрыгнет? Да. Блин, она сквозь нее прошла. Lord Lyman, we really need to talk. I know what you're up to. I won't discuss my business with Andros, so please, just leave me alone. You've landed me in enough trouble. Just leave. Just be quiet, Lyman. I don't have to stand here and take this. You've been drinking more than wine, Lord Lyman. What do you... I know about the milk of the poppy. And what happened at Lannisport. То, что было у Ланнистропе, остается у If you want Ланнистропе. me to keep it quiet, Ланнистра. tell me about Andros. Не важно. Andros is hiring sellswords. Hundreds of them. What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march against Ironrath. But Andros is doing it in secret. No one knows. He doesn't want anyone to know. And you're helping him. Yes, I've helped gather the men, but that doesn't... Ну, это не то, о чем вы подумали. If you tell anyone what you heard about me... Что такое? Ты отправишь на уничтожение моей семьи на одного человека больше? What did I tell you? It doesn't matter anymore, Andros.
She knows everything. Давай, скинь меня с балкона прямо сейчас. Это он тоже через скамейку перепрыгнет. You've just made a very grave error. Я сокрушу вас. Вы думаете, я вас не сокрушать, я вас сокрушать. You're planning, and I'm going to destroy you. Блин. Ой, маленький поросеночек. Ну, знает она и что. Кому пойдет жаловаться? You sure this is the right way? Let's see that map again. So you're asking now, are you? Surprised you haven't taken it from my pocket already. How much food we got left? У нас ссылка есть. How's the food? Достаточно. Oh, there's still plenty left. Oh, good. It means we won't have to stop for a while. Good thing we didn't bring Finn along. He'd have eaten all the food by now. Дожрал весь этот лук, что ли? Почему там медведь нарисован? Ну, опасная зона. Медведи тут часто сгорают в машинах. Чё нет, не прячется? This complicates things. Потому что они в одеждах противников. I'll try and talk to her. I'm one of them. Да в плане она одна, чё не ее боец. But whatever you do, don't come out. All right? She has to think I'm alone. If she sees you, you'll only make things worse. Так, надо свидеть. I won't hurt you. All right. You won't. I'm one of you. I'm all. You sure look like a crow to me. You're dressed like one. You out here all alone, little pup. Come out or I'll kill your friend, or I'll make him scream. I don't want to fight. Then you shouldn't have come here. Leave him alone. Close to your left. И чё ты встал? Ты зря быканул. А чё не женщины? Ну, блин, ясно, что они ему не верят. В их народе одни женщины, а он мужик, да? Да я вас перехуй. Не, ну это битва с женщинами, надо проходить все ПТЕ. Мы не можем проиграть! Что нам на это скажут в Англии? Эскалация конфликта. Я не могу спидить женщин. Да не ее копнул. Кота! Ударил ну, в давай. Женщину. Ух ты, нихуя себе. Ой, Garret, no! She's not fighting you! It's over! Конечно, Оставь ее! Блин, она нам ничего не делала, не защищает. Нам придется с слухом разбираться. Придется. У меня игра сворачивалась, когда я на нее Да они ж не общаются больше ни с кем, они особняком живут. Пока обстоятельства принуждают нас к каннибализму, надо пользоваться. У меня игра, короче, свернулась в момент, когда я в нее прицелился дважды. Ну, короче, Alt F4 и это, и загрузись. И вы кровожадные. Да кто бы говорил. Даже по ее меркам мы перебарщиваем. Просто раз уж начали их крошить, то до конца. How did you know when to stop? Да блин, ну нафига до конца? А кто будет потом о нас слагать легенды? Великий Александр, убийца женщин. Песня о нем. Только благодаря нему мы смогли построить свой великий гачи мир. Соучастница. Это тоже могло повлиять на выбор. Ты плохой русский, да. Укушите либеральные ценности. Быть плохим русским не так уж и плохо. Потом будет либеральная пропаганда, твои куски видосиков вставлять. Вот смотрите, какие же суки. Астериона, там мальчик маленький. What do you hope to accomplish? We could get Ryan back. A trade. His son for my brother. Это какой-то нечестный обмен, блядь. Мы им целого воина отдаем, а нам кого-то щегла всего. В смысле, он слепой уже, он уже не воин. Глейморы будут охранять железный худ, а мы пойдем сами. Ну как же наша гестап? How can you leave Ironwrath vulnerable? А как же наши ресурсы на гестап? Мы чем им платить будем? Там чувак слышал, выдал. Так здесь есть крестьяне. Гений. Отлично, тогда они идут с нами. Я тоже не понимаю, почему мы не можем вообще всех забрать с собой. А нас мало. Ты знаешь, у нас крестьяне. Нас постоянно мало только потому, что мы не забираем крестьян с собой на тотальную войну за расширение территории. Ладно, пойдем без охраны. But for something this delicate, perhaps you best take Duncan.
You're going to an enemy stronghold. Surely you want your master at arms. Да We have to Мальчик, leave кстати, someone in пусть сам charge of the выберет. keep while we're gone. This is not the time for indecision. Sir Royland is sentinel, so he'll accompany us. О, мама за нас решила. Please, I'll do anything you ask of me, even something dangerous. Это другой Блядь, принцип. там был такой охуенный вариант. Видели первый? Типа это, ты будешь лордом вместо меня. Да, и поэтому ты иди и разбирайся со всеми этими I have проблемами. faith in you, Talia. В итоге я какую-то вообще хуй дал, найди предателя. И так понятно кто. Тут как вампир видели. Я тебе башку опустил в этот момент. Вот там, смотри, там женщины. Воины. Или нет? Это страты воинов. Я их видел в сериале. Ну что, есть армия боевых евнухов? Да. А в чем смысл? Они же без тестостерона менее агрессивны. Вот типа меньше физиологии. Даже Игра престолов. Я не понимаю, в чем проблема. В сериале было нормально. А здесь приличная игра. Да, тут вообще так-то украдного пацана ебнули в начале. И что-то... Ни одной жестокой сцены больше не было. В смысле, не было? Ты женщину заколол. If you can't do this, Еще чувак tell руку me смешно now. сломали. The masters will be judged by the people of Marine. Как я могу вас ослушать? Да, ответьте. How could I possibly refuse you? Блин, прикинь, кстати, как тут чувак пожалел, что тебя из тюрьмы вытащил. You would be wise not to Всех command. баб переубивал. Follow his orders exactly. Он такой You will типа, get мы nothing. так играем, не бей. Now go. Их это приветствие в стиле этих сериальных. Сначала пицца, а потом обнимаются, а он всех зарезал. А чё, приличный город, не похож на город рабов. Ты про Москву или про... И нахуй. Там один со вкусом розы, один со вкусом грейпфрута. Там гражданского Оно месяца. такое вкусное. Я вроде пробовал сакуры, но не Диалоги. Какое вкусное вино. Давай. I need to know. Honestly, Давай right посеем now, I'm not паник. sure I can. Fine. I'll do this on my own. Ingi Dratuli. Se was Rosli Wang Yiras. Why are you doing this? 10 years ago. Beshka! I should have killed Я you. не буду ее I should останавливать. have fucking killed you. Beshka! He was my master. О, твой любимый, да? Мучи его пересмеять. Да. Death is too easy for a man. I'll make sure he feels it. Have you lost your mind? I'm ordering you to back away! Приказываю тебе засунуть свой приказ. Let him go! What are you doing? I shoot! You will do as I say! Ну знаешь, у тебя один болт, а нас двое. And he'll pay for it! Once the city is free, he will be punished! Punished by a queen who has no right to. His life means nothing to her. А почему тут какой-то еще моральный I выбор will нам get дают? their justice. I won't let you ruin this for me. Самому убить You его. have Давай something сами убьем. Не хочу. Go ahead, Beshka. Если самому убить, он его сразу убьет. Это неинтересно. Хуяно. Да ну хуй, не надо было самому убивать. Ну, Я думала, она будет ему пальцы отрезать. Вы пересмотрели Red Wolf Healer? Не, надо было ножки отрезать, это позвоночник повредить, он бы тогда ходить не смог, и его все чмырили. Так, а чё с этим? А, этого мы бросим. Так-то мощный эпизод. Лучший из всех. Let me take a look at it. Надави туда пальчиком. Дотронуться. If you're not gonna help, just leave it alone. Какой же он мудак. You got anything to Да в drink? смысле он? It's Это far ты нажал north, and на I still have to кнопку. fetch the fucking Я wine. все ожидал, что он будет его Water or something. подтыкивать так. Please. Дотронуться, I'll see what это I find. звучит как-то более. Забыла, что он не будет нежно пальчиком водить. А чё он хочет? You find any water? Да вон снега дохуя, растопи и будет вода. Who's living here must Я, have кстати, left. хотел бы поспать. Too bad they didn't leave anything behind. Да, давай поспим, пока он сраный гость. Don't move, or I'll gut you like a fucking fish. Ну-ка убей You ее do look на. like a sad little fish, don't you? That happened a lot. Я не goldfish. Вынуть меч. Don't try that again. Она неплохо. Garret! Is that? Напасть, да. Да, блин, это маленькая девочка. Где она выбивает? Как же Что за пивал маленькой девочки? You're alive. Да, классно. She's dangerous.
is my sister. Am I in danger here? My father honors guest right, just as you do. And I'm supposed to trust my life to that? I wanted us to work together, but you refused. Tread carefully today. There are lords who wield power, and lords who like to make a show of it. These walls hold 1,000 years of White Hill history. 1,000 years of bloodshed. But our houses were Чувак close токсичный. and could be again. So much of our history has been lost. Да, классно вы объединиться пришли, захуя нашего брата. The Great Hall is this way. Отняли нашу хату, подселили к нам каких-то долбоёбов. Эти черные риэлторы, они вскупают половину дома и сажают туда хуёв жильцов, чтоб ты съел. Это твоя семья? Я убью каждого. Какая она в детстве была, слышь, на нее тыкни, на нее тыкни. That must be you. Much younger me. You look a bit like your Мелкая, mother now. ты нравишься мне больше. Светов, сука, Is that your mother? разлогится. Your father doesn't smile much, does he? He used to, when my mother was still alive. Каждый раз, когда захватывал чужой замок, улыбка не My сходила. brothers were never kind. Вообще не подозрительно. Where's your father? I'll go find him. Ты издеваешься? Назад, блин! Ты че совсем не показывайте страх. Умрем с улыбкой на лице. I'll follow your lead, my lord. Так, ты берешь тех пятерых. А ты берешь тех 10, а я посижу, поем. А почему тут нет опции покушать? Да, я согласен. I don't know Даже what в Lord's Кирпах дают planning, последний ужин. but I'm not leaving here without Ryan. Whatever happens, just follow my lead. I will. You have my word. Мамку сливаем первым. We won't go down without a fight. Да. Barred from the other side. Непонятно было. Roderick! О, привет. Welcome to High Point. My men Ну вот он say улыбается, you've чё. been acting a bit tense. You're not nervous, are you? Опаздываешь. You kept us waiting, Lord. What can I say? I lost track of time. Ой, а как ты стул себе не сломал, пиловые мастера? Да, и дерево все хорошее у нас растет. Lord, where's Ryan? Always worried about your family, aren't you? Ты-то за своего сынка не переживаешь. To family! Я за себя, да. Ну да, Юпи, я всегда согласен. You foresters are headed for destruction. Help me craft ironwood for the Boltons, and I'll make sure you foresters survive. Not threatening. Это вымогательство. We help you, you don't kill us. Is that it? Roderick, this could save your house. She's right. I'm throwing you a rope. And asking us to tie it around our necks. You see what I have to put up with? Just give him time. I told you. I offer you peace, and you spit at it. I've seen this coming since you refused to kiss my ring. Or I'll have Griff tear Ironwrath to the ground. He'll put it to the torch. This isn't the У way него I не make получится, it. да, у него не получится. Я с ним общался. Это вообще пустое место, слышь? Давай. Mention Griff. Have you heard from him lately? What are you getting at? He's locked in our darkest cellar along with your entire fucking garrison. You didn't. You've imprisoned my son. He was there by order of the Warden of the North. Я с удовольствием его верну. Nice. Now it's my turn to propose a deal. Your son Griff for my brother Ryan. Чё, сука, карты смешались, да? Bring the boy. I thought you'd forgotten about me. Да я и забыл, если б мать не ныла. What are you doing? You imprisoned my flesh and blood. Mine? Let him go! He's not going anywhere. If you want to see Griff alive You again, think I give two shits about Griff? About my fucking fourthborn? I ought to kill you right now! can I fucking murder him yet? Да, Try it, конечно. and you all die! Мы попадаем. Now, Royland! Нихуя. Сейчас он легко вернулся. Все перебили. Сыну теперь некуда возвращаться. Блин, там еще сестра есть, там еще сестра есть. В смысле? Тут есть неправильный выбор. Какого хера нельзя сюжет двигать You дальше? want to see Griff You alive think I again? give two shits? Если ему пофигу, что он тогда такой? Слушай, ты, Давай, блин. ты блефуешь, да. Go on then. Do it. What? You think I want? Давай, I know ёбни you его, Don't блядь. test him, Because Roderick. for all your bluster, all your posturing, you care about your son. Во, хорошо. He's still alive. Повернул. You know what, Roderick?
You're right. We'll make the trade on neutral soil. Griff for riot. A son for a son. Блин, тяжко придется объяснять, почему у его сына подбит глаз. Но он же живой. Обменная на пленными между Россией. When the Boltons come for their ironwood. Дача тебе, мудак. Good luck with that, you fucking tyrant. Это вообще не Я недоволен. Смешнее, мудак было смешно. Iron from ice! Now listen up. None of those guards can live long enough to light that beacon. Because if they do, this invasion gets a whole lot fucking harder. Don't drop that. Ты видел, как труба так странно. Голоса Паша, вспомнишь, пока один игрок что-то интересное делал, второй вот такой хуй занимался. А я за тобой с бинокля наблюдаю. Ай, как интересно, с бинокля наблюдаю. Это просто ветер, да? Мне так нравится, что он броню насквозь пробивает, будто ее и нет. Two men. We've dealt with worse. Let's rush them and be done with it. Да, давай rush. What about them? You afraid of a couple of crossbows? И вообще хуй, как они по нам промахивались постоянно. This is nothing. Давай. We end it. Давай, план. We stick to Croft's plan. Take care of them first. All right. Этот выбор критический. Она больше никогда не будет нам доверять. Фига тут отрисовали, а? Убил. Он ему выстрелил в подмышку и убил. Он сквозь подмышку до сердца пробрался. Надо было действовать по ее плану. А куда он выстрелил? Не покажу. Чё? Ты за него теперь играешь? Well, hello. Не знаю, нет. Ну здравствуйте, с одним болтом такой стоит. Да чё он косой такой? Сука, туда косоглазых только набирает. Надо было позволить маяк зажить. Бубу. О, нет. Ну да, взаимосвязано. Факел зажегся, уворачиваться нельзя. Япон зарезал. Вот что мешало ей выстрелить, когда факел зажигался? Ну там 3 болта было, значит она, блядь, еще двоих где-то проехала. Хоть они своей жизни сливают, только чтобы факел зажечь. А чё он не ваншотается, как остальные? Нафига? И что бы случилось, если бы он сейчас зажег? Он бы меня скинул оттуда или чё? Он был правее. Я не хотел всю эту душную сцену проходить с нуля. I'm not dead yet. Хуя он там нарезал, вот он поэффективнее воюет. Да, он как одним болтом двоих убил. Да он их там так руками задушил. Лидеры революции. Чё революция? На кой строй меня? Настрой тирании Дейнерис. Это только начало. Restoring our family is just the beginning. Next we'll rebuild. Как только мы восстановим свою семью, мы уничтожим другую. Sometimes you sound just like your father. Это меня так возбуждал. Чё Where are the guards? А где крестьяне? Talia? Далее тут геноцид Where are the устроил. Glenmores? Where's anybody? А чё он только сейчас? Чё он так ухмыляется все время? Это потому что он предатель? Надо было перебить гарнизон. Don't be so dreary. Это кажется болтом. I'm sorry, I should have laughed. Or maybe you think you can do better. Of course not. I didn't mean to offend. Perhaps a song instead. I hear you. Кто такой болт? Touching song about you. Да, тот псих, который людей заживо свежевал и Let's hear it. ножик в горло засунул. No. No. А как он всех победил один? Roderick! Родрик! Довольно круто. Бать, он счастливый. Welcome back. Это местный Джокер. Приветствую вас, Lord Ramsay. Welcome to Ironrath. How courteous. Now I know where your sister gets her manners. We've had a lovely time together.
Haven't we, Talia? Say Она it. так смущенно смотрит, как будто ей понравилось. It's been lovely. And you? I'm told you're a man who can't be broken. Все, она переметнулась к нему, да? Ну, слышишь, она теперь к нему переметнулась. Да. Да ты смотри, она довольная. Да она недовольная была. Блин, ты выражение лица вообще не видел, что ли? Она просто смущалась немножко при брате, понимаешь? Ты зациклен очень. Ты вообще не улавливаешь женские эмоции, урод. Ты не понимаешь наше душевное равновесие. Следующий эпизод последний? Нет, еще 2. Блин, ты забыл про хуй мрази пошутить. Спасибо за компанию. В следующий раз узнаем, зачем приехала эта милаха. Дадут ли Эшеру войск? Выживет ли Гарет среди одичалых? Как Мира использует полученную инфу? Подписывайтесь на канал, смотрите наши нарезки по токсичному волку и по лагерю в Хакетскоре. С вами были Саня и компания. Всем пока.